By the way, you'll seriously want to practice this. Join us on a rigorous step-by-step journey to fluency. I'm Timothy, and this is LearnCraft Spanish. Today we're going to practice everything that we've learned this week using a giant quiz. Let's talk for a second about our new adjectives because in order to practice them, we need to learn a couple of new idioms that use them. The first one uses our adjective serio, which means serious. The idiom for seriously is en serio, literally in serious. For example, did he seriously want that? ¿En serio quería eso? Next, we have por cierto, which is used to say by the way. For example, yes, by the way, she's here now. Sí, por cierto, ella está aquí ahora. Let's practice por cierto and en serio. By the way, are you seriously going to the party? Por cierto, ¿en serio vas a la fiesta? Por cierto, ¿en serio vas a la fiesta? He seriously wants to do what he used to do. ¿En serio quiere hacer lo que hacía? ¿En serio quiere hacer lo que hacía? Our last two idioms to learn involve the word menos, which means less or least. To say at least in Spanish, you use the phrase al menos. For example, we don't want it, or at least I don't want it. No lo queremos, o al menos yo no lo quiero. Another way to say at least is por lo menos. But since al menos is a bit more frequent, in our quizzing you can expect to translate at least as al menos. One more idiom. To say unless, we have a strange cluster of words. A menos que. Literally, at less that. Here's an example. She doesn't want it unless they want it. Ella no lo quiere a menos que ellos lo quieran. Notice that we used a subjunctive after a menos que. As another example, I won't do it unless I have it now. No lo haré a menos que lo tenga ahora. Let's practice al menos and a menos que. At least you can have it. Al menos lo puedes tener. Al menos lo puedes tener. You have to leave unless you do something. Tienes que irte a menos que hagas algo. Tienes que irte a menos que hagas algo. At least I don't have to do anything that week. Al menos no tengo que hacer nada esa semana. Al menos no tengo que hacer nada esa semana. She isn't going unless you give it to her. Ella no va a menos que se lo you give. Ella no va a menos que se lo des. All right, watch for a couple of uses of en serio, por cierto, al menos, and a menos que on the quiz today. If you're ready, let's go ahead and jump into this final quiz to practice everything we've been learning this week.
This first example is really challenging because it strings 4 verbs together in an incredibly long verbal chain. See if you can get this. They would want to be able to be doing that. Quisiera poder estar haciendo eso. Quisiera poder estar haciendo eso. By the way, we have to leave now. Por cierto, tenemos que irnos ya. Por cierto, tenemos que irnos ya. If they wanted to know what you do, they would ask you. Si quisieran saber qué haces, they would ask. Si quisieran saber qué haces, te preguntarían. If I wanted less trouble, I wouldn't go. Si quisiera menos problemas, no iría. Si quisiera menos problemas, no iría. You didn't mean to do that in the past. No quisiste hacer eso en el pasado. No quisiste hacer eso en el pasado. I hope she doesn't want to be alone. I hope que no quiera estar sola. Espero que no quiera estar sola. Back then, he was very nice. En ese entonces, él era muy bueno. En ese entonces, él era muy bueno. Leave so that they can be in the competition. Vete para que ellos puedan estar en the competition. Vete para que ellos puedan estar en la competencia. I would do it, but it isn't the moment to do it. Lo haría, pero no es el momento de hacerlo. Lo haría, pero no es el momento de hacerlo. We weren't able to do it when we were kids. No podíamos hacerlo cuando éramos kids. No podíamos hacerlo cuando éramos niños. They don't want to do it, but he will be able to. No quieren hacerlo, pero él podrá. No quieren hacerlo, pero él podrá. You have to go, unless you can't. Tienes que ir, a menos que no puedas. Tienes que ir, a menos que no puedas. How's it going? Did you do that with him? ¿Cómo te va? ¿Hiciste eso con él? If you didn't want to help, you wouldn't do it. Si no quisieras to help, no lo harías. Si no quisieras ayudar, no lo harías. She didn't say it to anyone. No sé lo, she said.
a nadie. No se lo dijo a nadie. By the way, he would do it once in a while. Por cierto, él lo haría de vez en cuando. Por cierto, él lo haría de vez en cuando. He is happy upon being alive. Está feliz al estar vivo. Está feliz al estar vivo. The wooden table is on that side. La mesa de wood está en ese lado. La mesa de madera está en ese lado. In the next one, you're talking to a group of people, and the friend is feminine. You want her to make an agreement with her friend. Ustedes quieren que ella haga un acuerdo con su amiga. Ustedes quieren que ella haga un acuerdo con su amiga. It's clear that you wanted to be the only person there. Está claro que quería ser la única persona ahí. Está claro que quería ser la única persona ahí. Unless you want to go now. A menos que quieras ir ahora. A menos que quieras ir ahora. It's a lively place, but we didn't mean to go. Es un lugar vivo, pero no quisimos ir. Es un lugar vivo, pero no quisimos ir. If we wanted to do what he does, it would be a little bit strange. Si quisiéramos hacer lo que él hace, sería un poco strange. Si quisiéramos hacer lo que él hace, sería un poco extraño. It's certain that he has done a lot with a little bit of time. Es cierto que ha hecho mucho con un poco de tiempo. Es cierto que ha hecho mucho con un poco de tiempo. In the next one, that one is masculine. They meant to be able to have that one. Quisieron poder tener ese. Quisieron poder tener ese. I have always wanted to know someone from Paraguay. Siempre he querido to know a alguien de Paraguay. Siempre he querido conocer a alguien de Paraguay. In the next one, you're talking to a group of people. How's it going? I was the one that saw you at the party. ¿Cómo les va? Yo era el que los saw en la fiesta. ¿Cómo les va? Yo era el que los vio en la fiesta. He hasn't been able to do it all at once. No ha podido hacerlo todo a la vez. No ha podido hacerlo todo a la vez. You would want to have a moment.
Quisieras tener un momento. Quisieras tener un momento. They weren't able to go to that great house. No podían ir a esa gran casa. No podían ir a esa gran casa. I used to make cakes with the same shape. Hacía cakes con la misma forma. Hacía pasteles con la misma forma. In the next one, use a formal voice. Seriously, leave this instant with your friends. En serio, váyase ya mismo con sus amigos. En serio, váyase ya mismo con sus amigos. I would want to be part of the story. Quisiera ser parte de la historia. Quisiera ser parte de la historia. In this one, the one is feminine. They will have the one that they wanted. Tendrán la que querían. Tendrán la que querían. At least, if he were able to do it, we could have both. Al menos si él pudiera hacerlo, podríamos tener los dos. Al menos si él pudiera hacerlo, podríamos tener los dos. I don't know what she wanted. No sé qué quería. No sé qué quería. Seriously, he will make us something. En serio, nos hará algo. En serio, nos hará algo. She wants us to love her. Quiere que la queramos. Quiere que la queramos. She isn't sure that I'm going. No está segura de que yo vaya. No está segura de que yo vaya. In the next one, you're speaking to a masculine person. You did it yourself with that person. Lo hiciste tú mismo con esa persona. Lo hiciste tú mismo con esa persona. This month, I want to make her a gift. Este mes, quiero hacerle un gift. Este mes quiero hacerle un regalo. We could want that type of party. Podríamos querer ese tipo de fiesta. Podríamos querer ese tipo de fiesta. There are only 3 minutes. Nothing can be done. Solo hay 3 minutos. No se puede hacer nada. Solo hay 3 minutos. No se puede hacer nada. We wanted to make it big. Queríamos hacerlo grande. Queríamos hacerlo grande.
I didn't want to go with him this morning. No quise ir con él esta mañana. No quise ir con él esta mañana. The best part is that they are the ones that had it. Lo mejor es que son los que lo tenían. Lo mejor es que son los que lo tenían. I want him to be able to make a new one. Quiero que pueda hacer uno nuevo. Quiero que pueda hacer uno nuevo. You want to be with our friends? ¿Quieres estar con nuestros amigos? ¿Quieres estar con nuestros amigos? We can throw him a party for being so quick. Podemos hacerle una fiesta por ser tan rápido. Podemos hacerle una fiesta por ser tan rápido. He wasn't able to do me the favor. No pudo hacerme el favor. No pudo hacerme el favor. The girls would be able to do what I managed to do. Las chicas podrían hacer lo que pude hacer. Las chicas podrían hacer lo que pude hacer. No, I can't do it. No, no puedo hacerlo. No, no puedo hacerlo. It might be that we can do it tomorrow. Puede que podamos hacerlo mañana. Puede que podamos hacerlo mañana. Sometimes I don't want them here, unless they do this. A veces no los quiero aquí, a menos que hagan esto. A veces no los quiero aquí, a menos que hagan esto. It's time to do what I would be able to do. Es tiempo de hacer lo que yo podría hacer. Es tiempo de hacer lo que yo podría hacer. He meant to do what they did. Quiso hacer lo que hicieron. Quiso hacer lo que hicieron. He isn't dead, and we're going with him. No está muerto y vamos con él. No está muerto y vamos con él. You were able to do it, so you will do it again. Podías hacerlo, así que lo harás otra vez. Podías hacerlo, así que lo harás otra vez. I have given myself a new name. Me he given un nuevo nombre. Me he dado un nuevo nombre. He did that part this month. Hizo esa parte este mes. Hizo esa parte este mes. I will go this week.
Iré esta semana. Iré esta semana. He wants us to be here. Quiere que estemos aquí. Quiere que estemos aquí. If I did it, it would be serious. Si lo hiciera, sería serio. Si lo hiciera, sería serio. In the next one, the speaker is feminine. They can tell me that I'll be their friend. Me pueden tell que seré su amiga. Me pueden decir que seré su amiga. He wants me to love him. Quiere que lo quiera. Quiere que lo quiera. For more practice with all of this, go to lcspodcast.com/75. Next week, we'll learn the verb we need to talk about knowing things in Spanish. This show is brought to you by LearnCraftSpanish.com. The Spanish voice in this episode was our coach Jimena Lama Rondon. Our music was performed by the Seattle Marimba Quartet, and I'm Timothy, encouraging you to do the hard work of learning Spanish. Acquiring a second language is one of the most fulfilling things you can do, so start your fluency journey today at lcspodcast.com.